Hello students, welcome back. This is Amir Ahmad, Faculty of Zoology. So in previous classes we had discussed about the structure of alimentary canal and the digestive glands. Now what you guys do is quickly you go and watch this animation of whatever we have discussed and we have summarized. Hello students, welcome. So in this animation we can clearly see how the digestive system looks like. Here I have associated with the skeletal system so that it is easier for you guys to understand. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಬರೀ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೆಂಗಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಮೌತಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಂಗ್. ಆ ಟಂಗ್ ಹತ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 pairs ಆಫ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಯರ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಪ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಡಕ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as sub mandibular glands which are present at the angles of the jaw. So here you can clearly see angles of the jaw. Beneath the tongue here clearly you can see that this third pair of salivary glands which are called as sublingual glands are present. So these are the 3 pairs of salivary glands which are present. Now if I want to show you where the trachea is, I will just switch on respiratory system. You can clearly see trachea will be in front of esophagus. If I hide this, you can clearly see this pipe like structure. This is called as your esophagus, around 25 centimeters long, and it is opening into the stomach. Okay, so how it will open into the stomach? Like this. What type of sphincter will be there in between them? That will be gastroesophageal sphincter. Now I will hide a layer of stomach and you can see clearly what are the different kinds of muscles. Here additional layer of muscle called as oblique muscle will be there and it will open into the first part of small intestine called as duodenum. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಈ ಥರ ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಹೌ ಲಿವರ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್? ಇದು ಲಿವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ 2 ಲೋಬ್ಸ್ ಲಿವರ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಈ 2 ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಂತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಜೊತೆ, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ನ ಯು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಟುಗೆದರ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್, ಇಫ್ ಐ ಹೈಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್, ಟುಗೆದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಯೋಡಿನಮ್. Duodenum ಏನಾಗ್ತದೆ, it will open into the next part of the small intestine called as jejunum, and then the last part of the small intestine is called as ileum, which is actually the longest part. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಇಲಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಇಲಿಯಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will open into the first part of large intestine that is called as a cecum ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಪೌಚ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಸೀಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೀಕಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಲಾನ್. ಸೊ ಈ ಕೋಲಾನಲ್ಲಿನೂ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪೌಚಸ್. ದೀಸ್ ಪೌಚಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾಸ್ಟ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಉದ್ದದ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಟೀನಿಯಾ ಕೊಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೀನಿಯಾ ಕೊಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇನು ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, 3 ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಕೋಲಾನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. This will be called as, this is called as ascending colon because food is going up. This is called as transverse colon. So here you can see sideways the food will be moving. The last part will be called as descending colon. This part will be called as sigmoid because it is like a question mark, sigmoid colon. Last part will be called as the rectum. Rectum will open through the anus to the outside. So this is your digestive system and the associated glands. Welcome students, I hope you guys enjoyed the animation and you understood whatever we have discussed till now. Now let us talk about the actual digestion part. Okay, so now we will be talking about the digestion. Now digestion antakantadu, you know that it begins from mouth only. It begins from mouth only. So how will we be discussing digestion? We will be talking with regard to their location. We will be discussing it that with regard to their location. So the first location where the digestion starts in case of humans is mouth. So let us understand how digestion occurs in mouth.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೌತಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಇತ್ತು, ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟಯಾಲಿನ್. In case of mouth, digestion of starch begins. Around 30% of cooked starch will be digested in the mouth itself in presence of an enzyme called as salivary amylase. In presence of salivary amylase, and it requires a pH of 6.8. At that point of time, the starch will be digested into a disaccharide called as maltose. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು, ಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 2 sugar units. Maltose is made up of glucose and glucose, whereas starch is a polysaccharide. ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇದೆ, ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೌತ್. Digestion starts in mouth, but it is not completed in mouth, especially of carbohydrates. What is happening in mouth? Carbohydrate digestion will occur in mouth. Carbohydrate digestion. Okay, now let us move on to the next topic, where we will be talking about digestion in stomach. Bile mugito. Now you have to understand one more thing. Ega bile enaito, the starch which was being broken down, the starch which was being broken down will be pushed into the esophagus. So this is your esophagus. Okay, ಸೊ ಈ ಫುಡ್ನ ನೀವೇನು ಚೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನುಂಗ್ತಿರಲ್ವ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫುಡ್ ಯು ಚೂ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೋಲಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೋಲಸ್. ಬೋಲಸ್ನ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸಲ್ಲಿ ತಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ನುಂಗೋದು. ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಗ್ಲೂಟಿಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So now the bolus is pushed into the esophagus through peristaltic movement. Where will it reach? It will reach your stomach. So the next concept which we are going to talk about is digestion in stomach. Digestion in stomach. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ದೇ ವರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಥರದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು? 2 ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಮೈಲೇಸ್ and gastric lipase. ಇವೆರಡು ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು, ಇವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಪೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಎನಿ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್. ಸೊ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೈಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಕರ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ will occur. So here in stomach, understand 3 proenzymes were there. First proenzyme was called as pepsinogen. Second proenzyme was called as prorenin. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರೋಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ನ? ಝೈಮೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಜನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು? ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಜನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ.
isn't it? This conversion of pepsinogen into pepsin will occur under the action of HCl. Very 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 important point. HCl ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. HCl will basically convert unabsorbable Fe3 plus into absorbable Fe2 plus. This is also a function of HCl. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್ Fe3 ಪ್ಲಸ್ ನ Fe2 ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ನ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಂತಹ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ನ ಪೆಪ್ಸಿನ್ನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ HCl ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಇಂಟು ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಪ್ರೋರೆನಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋರೆನಿನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ರೆನಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಈ ಡಬಲ್ ಎನ್, RENNIN, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆನಿನ್ ಇದೆ RENIN, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆನಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್ and herbivores. Infants and herbivores. Okay, so this is what is happening in case of your stomach. Now what will happen, we have got two enzymes, pepsin and renin. Now let us talk about them. Now the proteins which were there, they will be converted into peptones plus proteoses. ಓಕೆ ಸರ್, ಏನಿದು ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್, ಏನಿದು ಪ್ರೋಟಿಯೋಸ್, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನು ಸಣ್ಣದಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಿಯೋಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ is started in stomach, but has it been completed? No, it hasn't been completed. What should happen in this case? So this will occur again in the action of a hormone called as pepsin. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರೋರೆನಿನ್ ಇದೆ. ಸರ್ ನೀವು ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕೆಸೀನ್. ಸರಿ, ಕೆಸೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೆಸೀನ್ ಈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಕೆಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ರೆನಿನ್. ಸೊ ಕೆಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಕೆಸೀನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಕೆಸೀನ್ in presence of renin. This paracasein in presence of calcium, it will be converted into calcium paracasinate. ಆಯಿತಾ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ಯಾರಾಕೆಸಿನೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ pepsin, in presence of pepsin, it will be again broken down into peptones. It will be again broken down into peptone. So this is what is happening in the stomach. Now let us talk about the digestion in case of small intestine. So this is where the digestion gets completed. So digestion in small intestine. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸರ್, in small intestine, liver is pouring their secretions, pancreas are pouring their secretion, even succus entericus is pouring its secretion, that is intestinal juice. So all the nutrients will be digestion here, but liver role ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ digestion ಅಲ್ಲಿ? only lipids ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ lipids ಅಲ್ಲಿ liver ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ, liver ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. in small intestine basically we will divide. Let's say first we are talking about digestion of carbohydrates. First we will talk about action of pancreatic juice, then we will talk about action of succus entericus. First let us talk about action of pancreatic juice in digestion of carbohydrates. So digestion of carbohydrates. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೌತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Okay, but here also some amount of digestion will occur. The remaining starch, whatever was there, that will be digested by the presence of pancreatic juice. So first one we are going to talk in presence of pancreatic juice. So you can say action of pancreatic juice.
ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದಿತ್ತು? ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಂಟು ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂತ, ಪ್ಲಸ್ ಐಸೋಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಆಯಿತಾ, ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಐಸೋಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಅ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ enzymes, so that is under the action of succus entericus. Succus entericus. Now what do you mean by action of succus entericus? Intestinal juice ಅಲ್ಲಿ carbohydrate digesting ಏನೇನಿತ್ತು? First let us see what all disaccharides we got. First we got maltose ಅಲ್ವಾ, isomaltose, sucrose, lactose. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್, ಕೆಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆರ್ ದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಬಲ್? ನೋ, ದೇ ಆರ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ oligosaccharides. But here in this case now the digestion of carbohydrates will be complete. Maltose will be digested in presence of maltase into glucose plus glucose. Now glucose plus glucose ಬಂದಿದೆ. Sir, glucose monosaccharide? Yes, it is a monosaccharide. Can we absorb it? Yes, we can absorb it. Can I say digestion of carbohydrate at this stage will be completed? Yes, you can say it is completed. Isomaltose will be digested in presence of isomaltase. It will also give us glucose plus glucose. Sucrose is called as table sugar, normal sugar, cane sugar. This will be digested in presence of sucrase. It will give you glucose plus fructose. It will give you glucose plus fructose. Next is a lactose, milk sugar. It will be digested in presence of lactase. It will give you what? It will give you glucose plus galactose. Okay, alpha dextrins in presence of alpha dextrinase, it will give you glucose molecules, as many as there in that, it will digest that and give you glucose. Now glucose, as you can see, is a monosaccharide, single sugar unit, monomer. Fructose is a monosaccharide, galactose is a monosaccharide. All of them are now absorbable. You can say in the small intestine the digestion of carbohydrates is complete. It started from mouth. Okay, next let us talk about the next macromolecule, that will be the proteins. Now let us start our discussion of digestion of proteins in the small intestine. So in small intestine we will be talking about digestion of proteins. Now protein digestion start ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇತ್ತು? ಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಇತ್ತು, ಕೈಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್. ಪ್ರೋಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್, ಈ ಮೂರು ಪ್ರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಟಿರೋಕೈನೇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಈ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೈಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್ನ ಕೈಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Again trypsin will convert the last proenzyme
that is pro-carboxypeptidase into carboxypeptidase. Into carboxypeptidase. Now let us see what these proenzymes will do. First of all, let us talk with respect to action of succus enteric, action of pancreatic juice. Action of pancreatic juice. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? First let us talk. The largest ones are called as proteins. Then there will be peptones. Then there will be proteoses. Proteins will be broken down again in presence of the first enzyme here, which is called as trypsin into peptides. Peptones will be broken down. Second enzyme ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Chymotrypsinogen into again peptides. Proteoses ಏನಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್, it will give rise to peptones. Sir, proteins, are they made up of, I'm so sorry, this is not peptones, you can say peptides. You can say peptides. Now can I say in case of this peptides digestion is completed, protein digestion is completed once we get peptides? No, it is not completed. Still we have to see the action of succus entericus, that is our intestinal juice. So let us talk about that first of all. So now we will be talking about action of succus entericus. Entericus. First of all, two types of molecules, and one more thing here, you have to add one more point. There will be a protein called as elastin. Elastin will be digested by elastase again to give you peptides. Are they completed? Can we absorb it? No, they are not the monomers. Amino acids are. So peptides and dipeptides. Okay, so peptides in succus entericus, there will be an enzyme which will be called as aminopeptidases. So this will break it down into proteins. Now can I say, sir, digestion of proteins is, I'm so sorry, this will give rise to amino acids. Now can I say, sir, digestion of proteins is completed? Yes, it will be completed. Peptides will be broken down into amino acids. Amino acids are the monomers of proteins. Next you can see dipeptidases. They will be dipeptides. They will be broken down by dipeptidases into what? Amino acids. Now can I say that digestion of proteins is completed? Yes. Where does it complete? It completes in the intestine. Where did it begin? It began in the stomach itself. So digestion of protein starts in stomach and ends in intestine. So by now we have completed carbohydrates, we have completed proteins. Next we will be talking about lipids and then the nucleic acids. Now let us come to our next macromolecule. Till now, nowhere it was digested. That macromolecules are called as fats. So now we will be talking about digestion of fats. Digestion of fats. Now carbohydrates ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು polysaccharides made up of single sugar units, monosaccharides. Proteins ಹೇಳ್ಬೋದು, they are made up of amino acids. Fats ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥದ್ದು it is a complex structure. It is not made up of any repeating units. ಇದರಲ್ಲಿ monomers ಇರಲ್ಲ. True fats ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? True fats ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. Now here is the triglyceride. Now we will see that triglyceride is made up of alcohol molecule, that is glycerol. So CH2OH, CHOH and CH2OH. Sir, chemistry ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ digestion of fats ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. Okay, so this is called as glycerol. This is an alcohol molecule plus HOOCR1.
or you can say RCOOH. ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ HOOC or you can say RCOOH. 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಕರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್? ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಿನ OH, ದೇ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇವೆನ್ಚುಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. 3 molecules of water will be lost. That is the reason why it is called as dehydration synthesis. Final product ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲಿ CH2OOCR1, then CHOOCR2, CH2OOCR3. ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಟ್ರೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್? 3 fatty acids plus 1 glycerol, that is what is called as triglyceride. Clear about this? So that is called as triglyceride. Now ಯಾವಾಗಾದರೂ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 by 1 ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೋನೋಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋನೋಗ್ಲಿಸರೈಡ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay na? So this is called as a true fat. If you have understood this, let us quickly move on to the digestion part here. Now digestion of fats under the action of, first what will happen? First bile salts will act. Let's say this is a large fat globule. ಇದನ್ನೇನಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್? ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಲೈಕೋಕೊಲೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಟಾರೋಕೊಲೇಟ್, isn't it? Sodium bicarbonate. This process is called as emulsification. ಇಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈಗ ಇದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನೇ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಲೈಪೇಸ್. Pancreatic lipase, also called as steapsin. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಲೈಪೇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತು? ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರೂ ಫ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಲೈಪೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್? ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೈಜೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ದು? ನೋ, ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ in presence of pancreatic lipase will give us monoglyceride plus fatty acid. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಐ ಡ್ರೂ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? monoglyceride under the action of pancreatic lipase will give us glycerol plus fatty acid. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? that it has broken down, now they are all absorbable, so the digestion of fats are complete. So it is a very easy topic, but they tend to make it complex, but this is how you should remember it. This is the digestion of fats which is being again completed in the small intestine. Now the last structure, the last macromolecule which is left of digestion, it is nucleic acids. Now let us discuss that too. Now we are going to talk about the digestion of nucleic acids. Digestion of nucleic acids. Alva. Now what do you mean by nucleic acids? Two types of nucleic acids will be there. First one will be called as deoxyribonucleic acid. Second one will be called as ribonucleic acid. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. But nucleic acids are made up of, let's say nucleic acids are the polymers. ಅಲ್ವಾ?
These nucleic acids are made up of monomers called as nucleotides. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾವು ದ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋನೋಮರ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಬರೀ ಫ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ನ ಲೈನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ DNA or RNA. ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ plus inorganic phosphate. Plus inorganic phosphate. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರಲ್ಲಿನೂ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ DNA ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದನೇ ಹೆಸರು ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. RNA ಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ರೈಬೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡಲ್ಲಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, adenine, guanine. ಪಿರಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮೂರು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಥೈಮೀನ್, ಯುರಾಸಿಲ್. ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ first component it is called as nucleoside alwa. Nucleoside is made up of what, pentose sugar. This is called as pentose sugar. ಆಯ್ತಾ ಸರ್, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ OH ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೈಬೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ H ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು H ಇದ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಬೋಸ್ ಇನ್ RNA ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಇನ್ DNA. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. In DNA, the nitrogen base can be adenine. In DNA, I am talking about adenine, guanine, cytosine, thymine. In 4 nitrogen bases irutte. Whereas in RNA, it will be adenine, guanine, cytosine and uracil. In RNA, the thymine is replaced by uracil. Ee point anna ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Clear about nitrogen base? ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ತರ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. Now this is attached to another inorganic phosphate. Together nucleoside plus inorganic phosphate will be called as nucleotide. Alva. Digestion of nucleic acids will be completed when we get a separate phosphate group, when we get a separate pentose sugar, and when we get a separate nitrogen base. This bond it is called as ester bond. ಈ ತರಹದ nucleotides, if they form a double helical structure which are anti-parallel, then it will be called as a DNA. Okay, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೋಣ. ನಾವು ಏನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, DNAs ಆ್ಯಂಡ್ RNAs. ಸೊ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಬೈ DNAs
to give us nucleotides. Okay, what type of nucleotides? You can say deoxynucleotides alva. RNA ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It will be broken down in presence of RNAs to give us again nucleotides, but specific ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸರ್ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟರಿಕಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟರಿಕಸ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ will be broken down in presence of ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡೇಸಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಅದಿತ್ತು ಸಕ್ಕಸ್ ಎಂಟ್ರಿಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡೇಸಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್, it will break this bond, the ester bond. So what will we get? We will get nucleosidases or nucleosides plus inorganic phosphate. Alva. Now inorganic phosphate is absorbable, nucleosides are not absorbable. One more step irutte. Nucleosides ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? nucleosidases alva. So nucleosidases will be broken down in presence of, nucleosides will be broken down in presence of nucleosidases. It will give us pentose sugar plus nitrogen base. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ? ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ರಿರೋರು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸೆಪ್ರೇಟ್ ವೇಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಇದು ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡಿನೈನ್, ಗ್ವಾನಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಆರ್ ಥೈಮಿನ್. ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಆದರೆ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ರೈಬೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಡಿನೈನ್, ಗ್ವಾನಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರಾಸಿನ್ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ nucleic acids. Now it is complete. It was started in small intestine, it will end in small intestine, similar to that of the fats. Clear about this thing? Now this completes the process of digestion. Okay, so as we have completed our topic of digestion, okay, we discussed digestion in mouth, stomach, small intestine. In large intestine, very minimal amount of known, or you can say negligible amount of digestion occurs. Mainly large intestine helps in, as it is relevant to the topic absorption also I am telling you. In case of large intestine, reabsorption of water, electrolytes and some drugs only will occur in case of large intestine. Most of the absorption occurring in the small intestine. So this is one villi of a small intestine. These are the microvilli, or you can say the cuboidal cells. This is the crypts of lubricant. These are the blood vessels. Now the absorption in case of intestine occurs through main processes. First one, it is called a simple diffusion. You know what a simple diffusion is? Movement of ions or molecules across a membrane according to their concentration gradient. They will move from the region of higher concentration to the region of lower concentration. So here, what are absorbed through simple diffusion? Monosaccharides, example glucose, amino acids and electrolytes like chloride. They will be absorbed directly into the blood. Okay, whereas facilitated diffusion, glucose and amino acids, they are absorbed through facilitated diffusion, where few some channel proteins will be helping them. Facilitated andre enu help agutte, so channel proteins idanna help ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Next is active transport. Active andha takshana what you should remember, that it is consuming some sort of energy. So for the absorption of some amount of glucose and sodium, you can always remember that it is active transport. So you can see glucose is absorbed in different ways because it is one of the most abundant molecules present in our diet. Whereas when you come to fats, you can see glycerol and fatty acids will be incorporated into these coated structures called as micelles. These micelles will be absorbed into the mucosa. In the mucosa and in the submucosa, they will be incorporated again into chylomicrons. So first they will be incorporated, this structure is called as micelles. Inside they will be incorporated into another membrane, so that structure will be called as chylomicron.
the chylomicron will be absorbed into lacteal. This is called as lacteal, that is the lymphatic capillary. So it is very important to understand that fats are absorbed into the lymphatic system, whereas the rest of them are absorbed into the blood circulatory system. Okay, so this is about the absorption. Now digestion is done, absorption is done. What is left? Whatever food which you can't digest or absorb, we should be removed. So that is called as egestion. Egestion, it is also called as defecation. It is also called as defecation. Now what do you mean by defecation? Removal of undigested food. So this is called as egestion, very different from that of excretion. Okay, so this is about absorption, that is about egestion. Next we will be talking about few disorders and also few of the protein energy malnutrition. Now the last concept of this chapter we are going to discuss are the disorders. There are different kinds of digestive disorders. Let us talk about them in brief one by one. First one, it is called as vomiting. What do you mean by vomiting? Regurgitation or reverse flow of stomach contents. Whatever is there in the stomach, your stomach will contract and push it out. Now vomiting center, it is present in medulla. Vomiting center, it is present in the medulla oblongata. So that is called as vomiting. It can occur because of many things. Vomiting ಮುಂಚೆ ವಾಂತಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, that feeling it is called as nausea. It is called as nausea. Now next it is constipation. What do you mean by constipation? This is inability to pass the stool. Inability to pass stool, that is inability to defecate. Bathroom ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Okay, you can't adjust, so that is called as constipation. It can occur because of spicy food, it can occur because of chronic dehydration, water content ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. Next is diarrhea. Diarrhea simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್, again because of oily food, irregular food habits, all those things, diarrhea can occur. Indigestion is a process where the food cannot be digested properly because of increased temperature, anxiety, okay, because of deficiency of gastrointestinal hormones. Because of all those things, indigestion can occur. Okay, ಊಟ digest ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. In jaundice, there is increased levels of a pigment called as biliverdin. Biliverdin levels ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್. ಯಾಕೆ? It can be because of blockage of bile duct or because of many things. So the yellowing of the nails, eyes and the skin will occur in case of jaundice. These are the main disorders. Along with that, there is one more concept which is called as protein energy malnutrition. Okay, malnutrition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Enough amount of nutrients ಸಿಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. This is a very widespread problem in all over the world. Now malnutrition, this is called as first one topic, protein energy malnutrition. In that, kwashiorkor is one disease. In kwashiorkor, what will happen? There will be deficiency of protein. Deficiency of protein. Okay, this will occur in infants of 1+ years or more than 1 years old. Okay, young ones who are more than 1 years old. Whereas marasmus, in this case, this is a deficiency of protein plus calories, that means energy. This will occur in infants of less than 1 year. Okay, so these are the two main disorders, kwashiorkor and marasmus. Now what is this energy, what are these calories? See, whatever you eat, whenever they break down, they liberate some sort of heat. That is called as when they are combusted, they liberate some heat. Basically inside the laboratory, that we do in a instrument called as bomb calorimeter. So if you burn 1 gram of carbohydrates, then you will get 4.1 kilocalorie per gram. Okay, so this much of heat is liberated. You can even convert it to joules. You can say that 1 kilocalorie is equal to 4.185 joules.
Okay, if they give you the value, let's say they will give you, you eat 10 gram of carbohydrates, 5 gram of proteins, 2 gram of fat, how much energy you will get. This is in a laboratory, this is inside a bomb calorimeter, where it is happening in the bomb calorimeter. How do you measure? It can increase the temperature of water by 1 degree Celsius, 1 kilogram of water. Now, this is happening in the laboratory. What will be the physiological value? This will be 4 kilocalories per gram of food inside the body, physiological value. So if you are eating 10 gram of carbohydrates, then your body is producing how many kilocalories? 40 kilocalories. Then here also 4 of fats. So if you are eating 10 gram of fats, again 40, but the most amount of energy is produced, proteins 4, but the most amount of energy is produced by fat, wherein the physiological value is 9.0 kilocalories per gram. So if you eat 1 gram of fat, you will produce 9.0 kilocalories per 9.0 kilocalories per gram of energy. So this is the physiological value. These are the concepts which are there in the digestion and absorption.